Hi children, it's story time again. Well, I have a question for you. All of us face many dangers, threats, and challenges in our day-to-day lives. How do we respond? How do we react? Do we get discouraged? Do we give up? Or do we strengthen ourselves in the Lord? Well, the story that I am going to tell you today may give you an answer. Let's get started. This happened in the year 2012 and the place Manila in California. Okay, who's our hero? Scott Stevens. Scott வந்து ஒரு God-fearing man, a young man of 25 years. Not only that, he was athletic and I could even say a fitness freak. And what do you think his favorite sport was? Surfing. Oh, internet surfing, No way. It is surfing the waters in the ocean, riding on the waves gracefully with power. That's the kind of sport he loved. இந்த surfing வந்து is an excellent exercise for the entire body. Paddle பண்ணும்போது neck muscles, the heart, shoulders, the back, they all get strengthened. And when you're balancing on the board, your legs and even your torso get strengthened. So Scott loved the sport. That particular day, he was in Humboldt's Bay. The weather was perfect. It was an ideal day for surfing. High tide, offshore winds, 6-foot waves, clear waters, and a blue sky. Everything was perfect. Appada he saw a flock of birds, shorebirds, flying in a formation, shimmering in the sunlight. It was all beauty around him, and he couldn't help thanking the Lord for this beautiful creation. What a wonderful and awesome God we have, he thought. அப்போ அவருக்கு ஒரு வேர்ஸ் கூட நினைவு வந்தது. Psalm 29:3. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. இப்படி யோசிச்சுட்டு அவருடைய வெட் சூட் எடுத்து, அது ஒரு இன்சுலேட்டட் வெட் சூட், இட் வாஸ் a new one with a hood to protect him from the chill. அதை போட்டுட்டு he took his short board and hit the waters. அங்கே தண்ணியில் வந்த உடனே அந்த கரண்ட் அப்படியே அவரை உள்ளே எடுத்துகிட்டே போச்சு. He wanted to go deeper into the ocean, about 500 yards from the shore. So 3 waves, அடுக்கடுக்கா அலைகள் வந்து அப்படியே உள்ளே கொண்டு போச்சு. Many other surfers were there. ஒரு 20 people இருந்தாங்க அங்கே. ஆனால் Scott was way behind, deep into the ocean. He was having a good time. ஒரு 1.5 hours நல்லா surf பண்ணாரு. He was enjoying himself. And then suddenly, out of the corner of his left eye, he saw a dark shadow beneath the surface of the waters. இது என்னவா இருக்கும்? ஒருவேளை ஹார்பர் சீலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சார். நிறைய ஹார்பர் சீல்ஸ் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கும். ஆனால் there was a huge heavy weight landing on his body suddenly, and he was dragged under. தண்ணிக்குள்ளே இழுத்துட்டு போகுது. whatever is this creature அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தா ஒரு great white shark ஸ்காட்டை பிடிச்சி அப்படியே உலுக்கிட்டு இருக்கு side to side.
was terrified. He was shocked. How did this happen? Now how to escape? Do something. உடனே அவர் என்ன பண்ணாரு, ரைட் ஹேண்ட் எடுத்து அந்த ஃபிஸ்டால he punched the shark near the eye and he prayed, God save me. என்ன ஆச்சோ தெரியல, அந்த ஷாக் அப்படியே அப்ரப்டாக அவரை விட்டுட்டு ஸ்விம் பண்ணி போயிடுச்சு. உடனே அவர் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து பார்த்தா 400 yards from the shore. I have to get to the shore immediately. எப்படி போகிறது? அவருடைய ஷார்ட் போர்ட் 5 feet தள்ளி இருக்கு. அந்த ஷாக் அட்டாக் பண்ணும்போது தனியாக போயிடுச்சு. அந்த போர்டு அவர் ஸ்விம் பண்ணி எடுத்தா அதில் ஒரு பெரிய சங்க் பிட்டன் ஆஃப். இந்த ஷாக் பைட் பண்ணி ஒரு பெரிய சங்க் போயிடுச்சு. Then what about my body? He didn't feel any pain and he didn't know. He was even scared to look at his own body. அந்த போர்டில் ஏறி பேடில் பண்ணி வேகமாக ரிட்டர்ன் பண்ணார் ஷோருக்கு. ஆனால் 4 அடி முன்னால் வந்தால் 5 அடி கரண்ட் பின்னால் தள்ளுது. And he didn't know how to manage. கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு 150 yards தள்ளி a few surfers were there. Help me அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு. But they couldn't hear. Over the roar of the waves, they could not hear him at all. கஷ்டப்பட்டு பேடல் பண்ணி கொஞ்சம் முன்னால் வந்த பிறகு again he cried out. Nobody could hear him. Then he rested his head on the board and he prayed, Lord Jesus, I can't do anything more than this. I trust in you. And then suddenly the temperament of the ocean changed. அப்படியே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இன் த வேவ்ஸ். அவருடைய போர்டு அப்படியே லிஃப்ட் ஆகுது. ஷாக் தான் திரும்ப வந்துருச்சோ அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. நோ, இட் வாஸ் a huge wave, a heaven sent wave, perfectly timed. அப்படியே அந்த வேவ் அவரை கொண்டு போய் ஷோரில் கொண்டு போய் சேர்த்துருச்சு. Miraculously he reached the shore and the others who were on the shore came running to him to help him. He was bleeding profusely. அங்கிருந்த ஒரு ஆஃப் டியூட்டி EMT உடனே வந்து அவர் மேலே படுத்து ப்ரெஷர் போட்டு அந்த ப்ளீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணார். Scott was screaming in pain, but the EMT said, I have to stop the bleeding. There was another fellow who ran and got a truck to transport him to the hospital. உடனே அந்த ட்ரக்கில் ஏற்றி கொண்டு போகிறாங்க. Scott tried to keep awake. He didn't want to faint. But the truck was speeding along the sand dunes. ஒரே பவுன்ஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கு. It was painful. But God was with him. Halfway through ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து மீட் பண்ணி அவர் அதில் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. blood transfusion ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. And he reached the hospital in half an hour. The chief surgeon was there. உடனே சர்ஜரி நடந்தது. 14-inch long wound was there on his body. 7 big lacerations. And the doctor stitched up everything. ஸ்காட் ரெக்கவரி ரூமில் கண்ணை திறந்து பார்த்தப்ப அந்த டாக்டர் ஸ்மைல் பண்ணார். யூ வெரி லக்கி டு பி அலைவ் அப்படின்னு சொன்னார். ஸ்காட் சொன்னார், இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லக் டாக்டர், இட்ஸ் மோர் தேன் தட். A higher power was watching over me. But for my Lord Jesus, I wouldn't have been alive today. The doctor சொன்னார், எஸ் உள்ளே இருக்கிற இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஒன்றும் அஃபெக்ட் ஆகலை, மேஜர் ஆர்ட்ரிஸ் ஒன்றும் கட் ஆகலை. இட்ஸ் a miracle. So Scott was saved that day when God himself sent
a perfect wave at the perfect time to take him to the shore. So children, I want you to remember this Bible verse, Psalm 50 and verse 15. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. Call on him and trust in him. That's the way to overcome your fear. That's the way to be victorious. Bye, children.